Yeah, shall we start, Venki? Naren sir? I'm ready. Let's check with Narendra and Girish. Yeah, you can carry on, please. Okay, sir. Yeah, thank you very much. Yeah, very good evening, one and all. And congratulations for all of you who have joined this session. Today, అంటే మీకు సెషన్ గురించి ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. It's on heart health. This session is going to be the one of the best session you can attend, and your clients అంటే ఎవరైనా అటెండ్ చేయిస్తే కనుక, because the information which we are going to share today is going to save so many lives. And my request to all of you is very attentive and take notes if possible. So that's what I can recommend. And definitely, and coming to the coach, his name is Venki. He's a wellness coach. He's a part of this WOW community. He has been associated with this community for past many years, and he's very successful in helping a lot of people, not only in India, at the same time US and UK also. So without wasting much time, let's invite our wellness coach Venki onto the digital dais. Over to you, Venki. Yeah. Thank you, Srinivas. Just for confirming my voice and video are clear. Yeah, perfect. Yeah, thank you for your warm introduction, and yeah, very good evening all. Yeah, good evening, good and pleasant evening, pleasure evening. Welcome to the webinar by connecting by our community World of Wellness. And by the way, myself Venki, I'm basically a software consultant by profession, but by passion I did my diploma in nutrition and health education. I'm a certified nutritionist. Okay, and also fortunately be part of World of Wellness as a wellness coach. Okay, so I hope everyone are invited to see about some optimal health or something. You've been invited by the world, some people like coaches or some partners of World of Wellness, isn't it? So first let me talk about what is this World of Wellness and then get into the topic. Okay, let me share my screen and Srinivas, are you able to see the screen? Yes, sir. Yes. Yeah, thank you so much. So yeah, so today, yeah, definitely, as you have seen in the flyer or introduction invite you got, you would have seen this. We are going to talk about calcification today. Okay, before understanding calcification, as I said, who are we and how did you connect with these guys? This is what the community, what we call as a World of Wellness. Okay? Our philosophy, we have taken this to our breath, and we always follow these 6 pillars as our philosophy. And the first one is like, eat, having proper food. This is the first and foremost pillar, what we say. And second one is proper sleep or adequate rest. Okay. And the third one, physical activity. And fourth one is the connecting to the people, social connecting, and getting socialized with the people in the society. And fifth one is positive thinking, looking the world into a positive perspective altogether. Okay, so positive thinking, and finally enjoying. Not only enjoying means not like weekend enjoyment kind of thing. Most of the employees used to do like, this is what, but each and every moment of life when you start enjoying it, how it would be. So these are all the 6 pillars what we believe in, we follow, and we recommend to everyone. This is our philosophy. As part of this, Hirozu, I may not touch all these aspects, but I definitely going to touch few of the aspects here, like what you are going to eat in terms of food, in terms of nutrition, and how you are going to take care of your health in terms of optimal health. Okay, so e process law, yeah, I just want to talk about this heart. See, manaki
ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో ఇండియాలో మేజర్గా ఉండే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ, ఒక బిగ్గెస్ట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ లాగా ఏదైనా కనిపిస్తా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ హార్ట్ అటాక్స్. ఓకే, హార్ట్ అటాక్, కార్డియాక్ అరెస్ట్ అని చెప్పేసి వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ న్యూసెస్ యాజ్ వెల్. లెట్ మీ ఆల్సో టాక్, లెట్ సీ సమ్ స్టాట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇండియాని ఎలా పట్టి పిడిస్తున్నాయి ఇట్లాంటి హార్ట్ అటాక్స్ అనేది ఒకసారి చూసినారంటే, ఇవన్నీ కూడా లేటెస్ట్ క్లిప్స్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఇట్. లైక్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ January 11th, 2022. 34-year-old AIIMS nurse dies. Heart attack suspected. Heart attack was not confirmed even after death. What was happened there? 34 years AIIMS లో పనిచేసే ఒక నర్స్ చనిపోవడం, హార్ట్ అటాక్ అని సస్పెక్ట్ చేసేంత అసలు ఎందుకు అంత మిస్టరీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హార్ట్? సి, ఇది చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు, ఆయన బాగున్నాడు, పడుకున్నాడు, రాత్రి ఉదయం లేచే లోపల పోయినాడు. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ వే. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ టుడే. ఇంకొక ఆర్టికల్, 12 lakh యంగ్స్టర్స్ డై కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఈవెన్ ఇయర్ ఇన్ ఇండియా. ఒక సంవత్సరంలో 12 లక్షల మంది యంగ్స్టర్స్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏజ్డ్ పీపుల్, ఇంకోటి యంగ్స్టర్స్, 12 లక్షల మంది యంగ్స్టర్స్ చనిపోతారు. ఓకే, సో ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సో మెనీ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఏంటి అనేది, ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం కోసం. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు చూసినారంటే హార్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ అని చెప్పేసి, మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద హార్ట్ అటాక్స్ ఆర్ కమింగ్ బికాస్ ఆఫ్ హై కొలెస్ట్రాల్స్. And 80 almost second highest percentage are for the smokers, alcohol users, hypertension ఉన్న వాళ్ళు. We will discuss in detail, but the percentage is categorized. అంటే డయాబెటీస్ ఈస్ అ కామన్, బట్ ఎవరెవరికి ఎలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనే దాని గురించి ఇక డీటెయిల్గా ఇచ్చున్నారు అనమాట. ఓకే, అండ్ సివిడి బర్డెన్, కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, అంటే హార్ట్ అటాక్ మాత్రమే కాకుండా ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఇంకొంచెం డీప్ లెవెల్లో వెళ్తే కార్డియోవాస్కులర్ కి సంబంధించిన డిసీజెస్ తో బర్డెన్ ఎలా పెరిగిపోతుంది ఇండియా కంటే, ఇండియాకి ఆ భారం. 1990s లో 2.57 crores ఆఫ్ పీపుల్ కి సివిడి ఇష్యూస్ ఉంటే, అది 2016 వచ్చే లోపల మ్యాటర్ ఆఫ్ 20 years, 26 years లో ఇట్స్ బికేమ్ ఆల్మోస్ట్ 3 times, 2.5 to 6 crores అప్రాక్సిమేట్లీ. అండ్ డెత్స్ తీసుకుంటే 1990s లో 13 lakhs డెత్స్ ఉంటే, ఇప్పుడు it's become almost 28 lakhs, is close to 2.5 times, 2.5 రెట్లు. See, ఈ రోజు if you see these numbers, yeah, definitely if it is not, మనకి something is not happening in our mind, or something is not happening in our heart, అరే how can this happen అని అనిపించట్లేదంటే, probably you could not be in this webinar. Okay, because the simple fact, we need to understand. See, when it comes to you, yesterday evening I got a call from one of my client, ఒక క్లయింట్, ఏం మేడం 1 week నుంచి, ఒక 1 month నుంచి టచ్ లో లేరు అంటే, సార్ ఉన్నటువంటి మా హస్బెండ్ కి, సి వాజ్ ద క్లయింట్ టు మీ, బట్ ఉన్నటువంటి మా హస్బెండ్ కి కొంచెం ఇయర్ పెయిన్ వస్తుందని చెప్పి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకున్న టైంలో కొంచెం కంఫర్ట్గా లేదు, చెస్ట్ అంతా కొంచెం ఏమనుకున్నామంటే, మనకు వచ్చే ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటంటే డైజెషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అందుకే ఇది. మనకు హార్ట్ అటాక్స్ రావు, డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న ఇది ఒకటి మనకు బాగా తెలిసిపోయింది. ఏంటంటే కొంచెం ఇట్లా పైకి అని కొంచెం గ్యాస్ ఫామ్ అయినా కూడా ఇక్కడ నొప్పిస్తుంది, ఇది హార్ట్ అటాక్ ఏం కాదులే అని చెప్పి ఈ భ్రమ చాలా మందికి ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ఉండాలని కోరుకుందాం. బట్ దే వెంట్ టు నార్మల్ జనరల్ ఫిజిషియన్, వాళ్ళు దే రికమెండెడ్ టు గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు, లేదు సంథింగ్ ఈజ్ రియల్లీ మాకబుల్, యూ నీడ్ టు గో టు కార్డియాలజిస్ట్. అక్కడికి వెళ్తే ఒక వాళ్ళు 90% బ్లాక్ అయిపోయిందండి, అర్జెంట్గా సర్జరీ చేయాలన్నారు. అందుకే సార్ ఒక 10-15 రోజుల నుంచి మీతో మాట్లాడలేకపోతున్నాను, ఇప్పుడే అంత ఆపరేషన్ అయిపోయింది. విత్ ఇన్ 5 minutes లో డెసిషన్ తీసుకుని ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది. See, this is what, in terms of money, in terms of mindset, in terms of the affection what you have with the person, ఇవన్నీ మిమ్మల్ని ఏ విధంగా నడిపిస్తాయి ఆ టైంలో అనేది ఇంపార్టెంట్. Okay, this is very, very emotional when you think about all these things.
when you think 12 lakh youngsters are dying because of cardiac arrest in India and every year, we never even, we never even dare to imagine will be there anyone in my close associates. ఎవరైనా నా క్లోజ్ అసోసియేట్స్ లో ఉంటారేమో అలాంటి ఒక థాట్ కూడా మనం తెచ్చుకోవడం. వై కాంట్ వి థింక్ ఇన్ దట్ వే? వై షుడ్ వి ప్రొటెక్ట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ హార్ట్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ surrounded closed associates at least, because I don't want to listen all of sudden 30% blockages, 90% blockages, or heart attacks or brain strokes. See, this is where we thought of, when we connected with my coaches, we had this discussion. This is really killing, increasing burden to the India in current stage. That is why we thought of doing a webinar on this part, because this is emotional, because this is a very need of our, especially after COVID recovery symptoms or whatever we are getting. Because of those things, these attacks are getting increased. Okay, so this is the background. This is about actually the heart attacks, how we are getting in India. Okay, now let's move. So what will be the agenda for next 45 minutes? Okay. See, first we are going to understand the introduction. I mean, what is this calcification? Calcification is going to increase your heart risk or not? What is the calcification? First one. Second one, understanding the basic heart functioning, how heart works. See, today definitely I am going to make you visualize your heart in front of your eyes, no doubt about it. If you are intended to see it, I can make you visualize your heart just in front of you after this, by completing this webinar. Okay, and how it works, how seriously it is working, or how committedly it is working for you, and how you should be committed with respect to your heart. Okay, and we also going to see some blood vessels, మన బ్లడ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే, బాడీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే కొన్ని బ్లడ్ వెజల్స్ గురించి, తర్వాత ఇట్లా ఈ విధంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు వన్ బై వన్, లెట్స్ సీ ఫస్ట్ calcification. See, the introduction, simple. Calcification is nothing but, see, we have what to say, artery. I will get into the details later, but మన రక్తనాళాలలో కాల్షియం పేరుకుపోతే దాన్ని కరోనరీ ఆర్టరీ కాల్సిఫికేషన్స్ అంటారు. సింపుల్, వన్ లైన్ సెంటెన్స్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ రక్తనాళాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి నారో అవుతాయి. నారో అవడం వల్ల బ్లడ్ వెళ్ళాల్సినంత సాఫ్ట్గా, వెళ్ళాల్సినంత ఫోర్స్గా, వెళ్ళాల్సినంత సాఫీగా వెళ్ళవు, ట్రాఫిక్ ఏర్పడడం వల్ల, which leads to heart disease. So I hope you got an answer. Calcification is going to accelerate your heart diseases. Okay, so ఇది అర్థం చేసుకునే ముందు ఎలా జరుగుతుంది ఇది, వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్సిఫికేషన్, ఎలాంటి వాళ్ళు టార్గెట్, ఇదంతా అర్థం చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద హై లెవెల్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ హార్ట్. అసలు హార్ట్ ఇప్పుడు వరకు మనం వింటున్నాం, హార్ట్ కొట్టుకుంటుంది, సంకోచిస్తుంది, వ్యాపిస్తుంది, ఏవో చెప్తాం కదా, స్ట్రెచ్ అవుతుంది, రిలీజ్ అవుతుంది, స్ట్రెచ్ అవుతుంది. అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ ఇట్? లెట్ us అండర్స్టాండ్. అసలు ఆ హార్ట్కి బ్లడ్ని పంపించేది ఎవరు, ఇదంతా ఎలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది, ఇదంతా ఒక్కసారి మనకు అర్థమైతే దెన్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద కాల్సిఫికేషన్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఎవరీవన్ ఆర్ ఇన్ లైన్ విత్ మీ, అండ్ లెట్స్ మూవ్ టు నెక్స్ట్, heart. Okay, see, definitely this is one of the very hardworking organ or a muscle, whatever you can say. Yeah, heart is also in a muscle or a pump which will always take the blood and send out. So we can also call it as a pump, or it will be hardworking in our body, and also it will be a very strong. So normal heart is a strong and hardworking pump of a muscle tissues. Yeah, definitely it's made up of with some tissues which created a muscle. Okay, muscle tissues. And simple గా అర్థం చేసుకోవాలంటే హార్ట్ హ్యావ్ 4 chambers, పైన 2, కింద 2. పైన వాటిని ఆర్టీఎమ్స్ అంటాం, కింది వాటిని వెంట్రికల్స్ అంటాం. బాగా అర్థం చేసుకోండి. సో ఆర్టీఎమ్స్ అనేటివి పైన ఉంటాయి, ఇవి కొంచెం తక్కువ రోల్ ప్లే చేస్తాయి, జస్ట్ బ్లడ్ని తీసుకోవడమే. ఓకే, బట్ వెంట్రికల్స్ అనేటివి 2 కింద ఉంటాయి.
ఓకే, వీటిని ఏమని పిలుస్తామంటే అప్పర్ చాంబర్స్ అండ్ లోయర్ చాంబర్స్. అప్పర్ ఇవి రెండు అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఉంటాయి. ఈ రెండింటిని మనం ఆర్టియమ్స్ అని పిలుస్తాం. కింద ఉండే వాటిని రెండింటిని వెంట్రికల్స్ అని పిలుస్తాం. ఈ రెండింటి కింద ఉండేవి రెండు వచ్చేసి కొంచెం థిన్ వాల్ తో ఉండి దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ పంప్స్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్. అంటే మీ హార్ట్ లో యాక్చువల్ పంప్స్ ఇవే. ఎందుకంటే ఇవి బ్లడ్ ని తీసుకొని మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ పనిచేసేది వెంట్రికల్స్ అన్నమాట. వెంట్రికల్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే వెంట్రికల్స్ వచ్చేసి ఇటు కాంట్రాక్ట్ అయినాయో బ్లడ్ వచ్చేసి హార్ట్ నుంచి బయటికి సర్క్యులేట్ అయిపోతుంది బాడీకి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆర్టిఎమ్స్ రెండు పైన ఉన్నాయి, వెంట్రికల్స్ కి రెండు కింద ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేసే వాల్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ సెప్టమ్. ఓకే, ఈ సెప్టమ్ లో ఆర్టిఎమ్స్ ని సపరేట్ చేసేదాన్ని యూ నీడ్ టు నో వెరీ డెప్త్. ఆ టెర్మినాలజీ అవసరం లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ 4 chambers and separated by 2 walls called septum. Okay, so this is the general structure of heart. Okay, now how this blood flow pattern will happen in heart, entire body. Okay, so first from body, different places of organs, different places of different places of the body, blood will come and enter into heart with the right arterium. Okay, బాడీలో ఉండే డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ నుంచి బ్లడ్ వచ్చి రైట్ ఆర్టియం లో పడుతుంది. రైట్ ఆర్టియం అంటే ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు పైన రెండు ఉంటాయి కదా, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆర్టియం, కింద వచ్చేసి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్స్. సో రైట్ సైడ్ ఉండే ఆర్టియంలోకి వెళ్తే అక్కడ నుంచి తర్వాత మళ్ళీ లంగ్స్కి వెళ్తుంది. లంగ్స్ నుంచి మళ్ళీ లెఫ్ట్ ఆర్టియంకి వస్తుంది. లెఫ్ట్ ఆర్టియం నుంచి బాడీకి పోతుంది. ఇది హై లెవెల్లో ఉంది. లెట్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. క్లియర్గా ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? సో సీ హియర్ బాడీ టు హార్ట్. ద ఫస్ట్ థింగ్, బాడీలో ఉండే డిఫరెన్స్, బాడీలో బ్లడ్ అంతా స్ప్రెడెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అక్కడికి వెళ్ళే లోపల బాడీ తన ఆక్సిజన్ అంతా, బ్లడ్ లో ఉండే ఆక్సిజన్ అంతా కోల్పోయి డార్క్ బ్లూయిష్ కి వచ్చేసి ఉంటుంది అనమాట. ఈ డార్క్ బ్లూయిష్ లో ఉండే ఈ బ్లడ్ ని తిరిగి హార్ట్కి తెచ్చుకోవాలి. ఈ హార్ట్కి ఎలా ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించినారంటే ఈ హార్ట్కి ఎలా వస్తుందంటే ఇట్ రిటర్న్స్ టు ద హార్ట్ త్రూ వెయిన్స్ అండ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద రైట్ ఆర్టియం. సో ఇక్కడ గమనించండి, ఈ బొమ్మలో ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉండేది వచ్చేసి రైట్ ఆర్టియం పైన ఉండే చాంబర్, కింద ఉండేది వచ్చేసి రైట్ వెంట్రికల్ అంటారు. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వైట్ కలర్ లో ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి వచ్చేసి లెఫ్ట్ ఆర్టియం అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే, ఫస్ట్ బాడీ నుంచి వచ్చే బ్లడ్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆరో మార్క్స్ కూడా మీరు చూడండి, ఇలా వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఈ చాంబర్ లేకి ఫస్ట్ వచ్చేది వచ్చేసి రైట్ ఆర్టియం లేకి వస్తుంది. ఈ రైట్ ఆర్టియం లేకి వచ్చిన బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రైట్ ఆర్టియం ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇది ఒక చాంబర్ కదా, ఈ చాంబర్ వచ్చేసి ఆ బ్లడ్ ని ఎంటీ చేసి ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అనే దాని ద్వారా దాన్ని రైట్ వెంట్రికల్కి పంపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ ని ఇక్కడ ఒక వాల్వ్ ద్వారా రైట్ వెంట్రికల్కి పంపించేస్తుంది. సో బాడీ నుంచి రైట్ ఆర్టియంకి వచ్చింది, ఆర్టియం నుంచి వెంట్రికల్కి వచ్చింది, వెంట్రికల్లో ఇదంతా కూడా ఇక్కడ ఫిల్టర్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇది జరిగిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ ఇక్కడ నుంచి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ విల్ గో టు ఈ రైట్ ఆర్టియం నుంచి వెంట్రికల్కి వచ్చింది, రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. లంగ్స్కి ఎందుకు పోవాలి అంటే లంగ్స్ లోనే కదా ఆక్సిజన్ ని ఇక్కడ ఇట్ విల్ ఆక్సిజనేటెడ్ అయ్యేది. అంటే ద రైట్ వెంట్రికల్స్ పంప్ ద బ్లడ్ టు లోయర్ ప్రెషర్ లో త్రూ పల్మనరీ వాల్వ్ ఇన్ టు ద పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఇక్కడ మనకి ఒక ఆర్టరీ ఉంటుంది అనమాట, పల్మనరీ ఆర్టరీ, ఇందులో వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అక్కడ నుంచి బ్లడ్ గోస్ టు ద లంగ్స్ వేర్ ఇట్ గెట్ ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్. సో సింపుల్ గా ఇది వన్ సైడ్ జరిగేది, ఇది రైట్ సైడ్ జరిగేది. రైట్ సైడ్ బాడీ నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు రైట్ ఆర్టియం. అక్కడ నుంచి ఒక వాల్వ్ ట్రైకస్పిడ్ అనే ఒక వాల్వ్ ద్వారా రైట్ వెంట్రికల్కి వెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి పల్మనరీ వాల్వ్ నుంచి ఇట్ విల్ గో టు పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా వెళ్ళి లంగ్స్కి వెళ్తుంది. లంగ్స్ లో ఇట్ విల్ గెట్ ఆక్సిజనేటెడ్, అంటే ఆక్సిజన్ బ్లడ్కి అందుతుంది అనమాట. అందిన తర్వాత అది లంగ్స్ దగ్గర నుంచి ఏం జరుగుతుంది, నౌ లంగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి ఆఫ్టర్ ద బ్లడ్ రిఫ్రెష్డ్ విత్ ఆక్సిజన్,
అది రెడ్గా మారిపోతుంది. అప్పటి వరకు డార్కిష్ బ్లూలో కానీ ఉండే బ్లడ్ రెడ్గా మారిపోతుంది. మారిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ టు ద, ఈసారి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఆర్టీఎంలోకి వస్తుంది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, రెడ్ కలర్లో ఉండేది లెఫ్ట్ ఆర్టీఎంలోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి దెన్ ఇట్ పాసెస్ టు అన్ అనదర్ వాల్ కాల్డ్, అది అనదర్ వాల్ నుంచి ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకసారి రైట్ ఆర్టీఎం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి వచ్చి రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్స్కి వెళ్ళి లంగ్స్లో ఆక్సిజనేటెడ్ అయ్యి ఆ బ్లడ్ మళ్ళీ వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ చాంబర్స్లోకి ఎంటర్ అయింది. ఆ లెఫ్ట్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. ఓకే, అండ్ అక్కడ నుంచి the left ventricle pumps the red oxygen rich blood out through the aortic valve into the aorta, and the aorta takes the blood into the body's general circulation. Okay, ఒకసారి లెఫ్ట్ ఆర్టీఎం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లోకి వచ్చిన తర్వాత then it will send the entire blood to the body circulation. అప్పటికే అది ఆక్సిజన్ రిచ్ అయ్యి it will be ready for circulating the body. Okay, see, this is the mechanism which will happen in the heart. Heart lo unde 4 chambers evaithe unnayo, RTMs and ventricles, left RTM, left ventricle, right RTM and right ventricle. How the blood circulates from body to right side of the heart, right side of the heart to lungs, lungs to left side of the heart, and then it will go through to the body, entire circulation. Okay, so hope you got it now. Okay, now let us understand how this, మరి ఇంత మాట్లాడుకున్నాం కదా, who will take this blood? ఎవరు తీసుకెళ్తారు ఈ బ్లడ్ ని? ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నదేమో హార్ట్ కి లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్కి వస్తుంది, మళ్ళీ లంగ్స్కి వెళ్తుంది, లంగ్స్ నుంచి మన లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది అని. దెన్ who will transport this blood? This transport will be done by the blood vessels. Okay, so now we understood the blood flow happens in entire body through the heart. So మన బాడీలోకి బ్లడ్ వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీగా ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ఫ్రమ్ ద హార్ట్. అంటే బాగా అర్థం చేసుకోండి, ఒకసారి విజువలైజ్ చేసుకోండి కళ్ళు మూసుకొని, మన హార్ట్ ఎప్పుడు కూడా దేంతో నిండిపోయి ఉంటుంది అంటే బ్లడ్తో. బ్లడ్ వస్తుంది పంపిస్తుంది, వస్తుంది పంపిస్తుంది, వస్తుంది పంపిస్తుంది. ఇట్ విల్ బి ఫ్లడెడ్ విత్ బ్లడ్. ఇట్ విల్ బి, అంటే రక్తంలో మునిగి తేలుతా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ లో ద బ్లడ్ ఫ్లో త్రూ బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. మరి ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారా ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ సీ. బేసిక్ గా ఇందాక మనం చూసినట్టు హార్ట్ లో 4 చాంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయో, అంటే 2 RTMs అండ్ 2 వెంట్రికల్స్ ఎలా ఉన్నాయో, అదే విధంగా వి హ్యావ్ వెజల్స్, బ్లడ్ వెజల్స్ అంటే బ్లడ్ ని సరఫరా చేసే రక్తనాళాలు వచ్చేసి ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్ అని 3 ఉన్నాయి. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, బట్ లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు డీప్. బేసిక్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది 3. ఓకే, ఆర్టరీస్ అంటే ఏంటి, వెయిన్స్ అంటే ఏంటి, క్యాపిలరీస్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ తెలుసుకునే ముందు ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి, బేసికలీ హౌ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ వర్క్ టుగెదర్, ఫస్ట్ ఇది అర్థం చేసుకుందాం. సో వెయిన్స్ అనేటివి ఇలా ఉంటాయి. ఎందుకు ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రా వాల్ వచ్చింది, ఇక్కడ రాలేదు, ఇదంతా కూడా మనం మాట్లాడతాం. సి, దిస్ ఇస్ డిజైన్డ్ బ్యూటిఫుల్లీ బై గాడ్. Okay, everything is designed as per the science, body has designed. Okay, so how these work together? Arteries, veins అనేటివి ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే, బేసికలీ బ్లడ్ ని బాడీలో స్మూత్ గా సర్క్యులేట్ అయ్యే దానికోసం పనిచేస్తాయి. వీటి పని అది. ఓకేనా, అంటే పైకి పోవాలి, కిందికి పోవాలి, అర్థం చేసుకోండి. హార్ట్ దగ్గర నుంచి బ్లడ్ వెళ్ళాలంటే ఇట్ షుడ్ గో టు హెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ షుడ్ గో టు ద బాటమ్, లైక్ లాస్ట్ టు యువర్ కాలి వేళ్ళ వరకు కూడా వెళ్ళాలి కదా. ఓకే, మరి ఎలా అంటే ఈ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ ని మధ్యలో కలిపే వాటిని ఏమని పిలుస్తారంటే క్యాపిలరీస్ అంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కనెక్టర్స్ వేర్ ద బ్లడ్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది, దీన్ని ఇలా పంపించారు. దిస్ ఈస్ వేర్ దిస్ క్యాపిలరీస్, ఈ స్మాల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ స్మాల్ చాలా థిన్గా ఉండే ఈ వీటిని మనం capillaries and pilustam. This is where the blood will get exchanged from arteries and veins. Okay,
సో ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఒక పక్కేమో వెయిన్స్ ని కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి, ఒక పక్కేమో ఆర్టరీస్ ని కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. బాడీలో ఎక్కువ మజిల్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడల్లా కూడా క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ లుక్ లైక్. అండ్ నౌ లెట్స్ సీ ఆర్టరీస్ అంటే ఏంటి, వెయిన్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఆర్టరీస్ అంటే బేసికలీ ఏంటంటే ఆర్టరీస్ అనేటివి ఏవైతే ఈ వెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కొంచెం పెద్దగా స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళే కొద్దీ సన్నగా, అంటే ఇంకా శరీర భాగాలకు వెళ్ళే లోపల సన్నగా వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. బాగా అర్థం చేసుకోండి. హార్ట్ దగ్గర నుంచి ప్రైమరీ అరోటా అనే ఒక మెయిన్ ఆర్టరీ దగ్గర నుంచి శాఖలుగా ఇది ఇక్కడ ఇమేజెస్ లో మీరు చూస్తున్నట్టు అట్లా చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్కి వెళ్ళిపోతాయి లాస్ట్కి. ఓకేనా, సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వెంట్రికల్లో నుంచి పంప్ అవుట్ అయిన ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్ ని, ఇందాక మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఇట్ విల్ సెండ్ ఫ్రమ్ దేర్ బ్లడ్ గోస్ టు ద లంగ్స్ వేర్, దాని తర్వాత లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన బ్లడ్ ఇట్ విల్ గో అండ్ రెడీ ఫర్ ద సర్క్యులేషన్ అనుకున్నాం కదా. మరి ఆ సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ గో విత్ ద ఆర్టరీస్. ఓకే, సో ఆర్టరీస్ అనేది ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్ ని బాడీకి అంతా కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుంది దానికంటే ముందు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు దే బ్రాంచ్ అవుట్ టు మెనీ స్మాలర్ ఆర్టరీస్ ఇన్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. బాడీలోకి గుండె దగ్గర నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు బాడీ స్ప్రెడ్ అయ్యే కొద్దీ ఇట్ విల్ బి వెరీ స్మాల్ టీనీ వెజల్స్ లాగా మారిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఓకే, ఇట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ అండ్ రీచెస్, ఫస్ట్ హార్ట్ లోంచి బయటికి మెయిన్ ఆర్టరీ నుంచి బయటకు వస్తుంది. రాగానే ఇట్ విల్ గో టువార్డ్స్ నెక్. ఫస్ట్ నెక్ వైపుకి వెళ్తుంది బ్లడ్. అక్కడ నుంచి ఇట్ విల్ గో టు హెడ్కి వెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి అగైన్ ఇట్ కర్వ్స్ బ్యాక్ డౌన్, ఇక చెస్ట్ దగ్గరకు వస్తుంది. చెస్ట్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అబ్డామెన్కి పోతుంది. ఓకే, అబ్డామెన్ నుంచి ఇట్ ఎండ్స్ అట్ గ్రోయిన్, అంటే మన ఏం చెప్పేది, ఈ లోయర్ అబ్డామెన్ కి థైకి మధ్యలో ఒక జాయింట్ ఉంటుంది కదా, దాట్ పార్ట్ అక్కడికి వస్తుంది అనమాట. సో అర్థం చేసుకోండి, ఫస్ట్ హార్ట్ నుంచి ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్, దెన్ హెడ్, దెన్ అగైన్ ఇట్ కర్వ్స్ బ్యాక్ టు ద చెస్ట్ నుంచి అబ్డామెన్ నుంచి ఇట్ విల్ గో టు ద గ్రోయిన్. అంటే మనకు గజ్జలు అంటారు తెలుగు, గజ్జల్లో అని, అక్కడికి. ఓకే, సో అక్కడికి వెళ్తుంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్ప్లిట్ అయిపోయి ఇట్ విల్ గో టు ద లెగ్స్, ఆర్మ్స్, ఈ చేతులకి కాళ్ళకి మొత్తం అక్కడి నుంచి కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ విధంగా బ్లడ్ పైకి ప్రవహించగలుగుతా ఉంది, కిందికి ప్రవహించగలుగుతా ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ప్లేసెస్ టు గో ఫస్ట్, ఇట్ హ్యాస్ డిఫైన్డ్ ఆల్రెడీ, హార్ట్ నుంచి ఇక్కడికి. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్లడ్ వచ్చేసి తన ఆక్సిజన్ కోల్పోయే కొద్దీ ఇట్ విల్ చేంజ్ టు డార్కిష్ బ్లూ ఆర్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. అంటే హార్ట్స్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, హార్ట్ లో ఫస్ట్ బాడీ నుంచి బ్లడ్ తీసుకొస్తుంది అని. దానికంటే ముందు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ నౌ వెయిన్స్. ఆర్టరీస్ గురించి అర్థమైంది కదా. ఆర్టరీస్ అనేవి మంచి రక్తాన్ని, మనం మంచి రక్తం చెడు రక్తం అంటాం కదా, అట్లా ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ని ఇట్ విల్ సర్క్యులేట్ టు ఎంటైర్ బాడీ. ఓకే, సెకండ్ వెయిన్స్ ఏం చేస్తాయి, ఈ బ్లడ్ ఏదైతే అన్ని బాడీ పార్ట్స్ పోయిందో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడానికి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. అంటే మళ్ళీ ఆక్సిజన్ నింపాలి కదా దానికి. దీని పనే ఇది. హార్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్ పనులు ఇవే. బ్లడ్ వెజల్స్ పనిచేసే వాళ్ళలాగా హార్ట్ ఈజ్ అ మేస్త్రీ లాగా, అంతే. నువ్వు తీసుకురా, నేను పని చేసి పెట్టి పంపిస్తా ఉంటా, తీసుకురా. దీనికోసం ఇట్ విల్ గో అండ్ యూజ్ ఆల్ ద ఆర్గాన్స్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, సో వెయిన్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇక్కడ ఉండే బ్లడ్ అంతటిని తీసుకొని మళ్ళీ హార్ట్కి తీసుకొస్తాయి.
ఈ తీసుకొచ్చేదానికి వెయిన్స్ లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా అండ్ అంటే పేర్లు వదిలేయండి, రెండు ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 టైప్స్ ఆఫ్ వెయిన్స్, ఇన్ఫీరియర్ అండ్ సుపీరియర్ అని. ఓకేనా? సుపీరియర్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫీరియర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సుపీరియర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే బాడీలో ఇప్పుడు బ్లడ్ అనేది తల దగ్గర ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, మొత్తం కాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉంది, మొత్తం అంతా తీసుకురావాలి కదా. అంటే కింద నుంచి తీసుకురావాలి బ్లడ్ ని పైకి, పై నుంచి కూడా తీసుకురావాలి. సో పై నుంచి తీసుకొచ్చే వాటిని, బ్లడ్ ని తీసుకొచ్చే వెయిన్స్ ఏమని పిలుస్తారంటే సుపీరియర్ అంటారు, సుపీరియర్ వెయిన్స్. ఓకేనా? అండ్ కింద నుంచి తీసుకొచ్చే వాటిని మనం ఇన్ఫీరియర్ అంటారు. ఓకేనా? అవి రెండు హార్ట్కి తీసుకొచ్చేవి. నా బాగా అర్థం చేసుకోండి, వెయిన్స్ కి ఎక్కువ పని ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పై నుంచి తీసుకొచ్చేది అంటే పర్వాలేదు, కింద నుంచి తీసుకొచ్చి ఏదైనా సరే కింద నుంచి బ్లడ్ ని పైకి తీసుకురావాలి ఇట్లా అంటే గ్రావిటీకి ఆపోజిట్ లో వెళ్ళాలి బ్లడ్. హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు గో అప్. ఏదైనా మనం పడేస్తే కింది కదా పడాలి, కానీ దానికి ఆపోజిట్ లో, గ్రావిటీకి ఆపోజిట్ లో పోవాలి పైకి బ్లడ్ అనేది. అంటే ఇట్ షుడ్ వర్క్ అగైనెస్ట్ టు గ్రావిటీ అండ్ అట్లా పని చేస్తూ బ్లడ్ ని పైకి పుష్ చేయాలి హార్ట్ వరకు. కాళ్ళ దగ్గర ఉండే బ్లడ్ ని గోయిన్స్, ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇక్కడ నుంచి అబ్డామెన్ నుంచి బ్లడ్ అంతా పైకి రావడానికి మరి ఎట్లా జరుగుతుంది ఇది అంటే దట్ ఈస్ వై వెయిన్స్ హ్యావ్ వాల్స్. ఈ వాల్స్ అనేటివి ఈ బ్లడ్ ని పైకి పంపించడానికి, అంటే రివర్స్ పోనీకుండా ఓన్లీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే ఇందాక మనం చూసిన దాంట్లో యూ డోంట్ హ్యావ్ హియర్ ఫర్ ఆర్టరీ యూ డోంట్ హ్యావ్ వాల్, ఫర్ వెయిన్ యూ హ్యావ్ వాల్. ఎందుకు అంటే బ్లడ్ ని అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఆపోజిట్ టు గ్రావిటీ పైకి పంపించాల్సిన, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి వెయిన్స్ వాల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. వాల్స్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ దాట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవ్వడానికి. మరి ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఫిజికల్ ఎప్పుడు మరి బ్లడ్, ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్, అంటే ఒక్క క్షణమన్న భయం వేసి అదే ఎట్లా పోతా ఉంది పైకి బ్లడ్ అంత ఈజీగా, కొంతమందికి ఎందుకు పోవట్లేదు. this is where the physical activity will come into action. When your muscles contract, అంటే కంప్రెస్ అయినాయి, మజిల్స్ స్ట్రెస్ అయినాయి అంటే, ఐ మీన్ మజిల్స్ ని మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినామంటే ఆటోమేటిక్ గా బ్లడ్ అనేది హార్ట్ వైపుకి ఫోర్స్ఫుల్ గా వెళ్తుంది అనమాట. దీనికోసమే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ క్రియేట్ ఎ ఫోర్స్ ఇన్ బ్లడ్ అప్వర్డ్స్, హార్ట్ వైపుకి పైకి ఎక్కువ బాగా వెళ్ళడానికి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అండర్స్టూడ్. Yeah, just a minute. Prefer English. Okay. Oh, more of English. Yeah, thank you. Yeah, sorry. So thank you, Srinivas. I'll go. So veins, we understood the importance of veins, arteries and veins. So arteries will take the blood from the heart and it will circulate entire body. I have also told you the flow, how it goes. And now regarding veins, whatever the arteries circulated the blood in the body, it will take and it will bring back to heart. Even it will fight, I mean it will work against the gravity of the force and it will take the blood in the upward direction as well. For that, the walls will help in that task, and physical activity will create a force to send this blood upwards easily. Okay, so this is about the main two blood vessels what we have, and we have seen the capillaries as well. These two things will be connected with this one. I told you, right? Good blood will be circulated and then bad blood will be taking that connections from different parts of the body will be happen through capillaries. Okay, so yeah, now we have seen did you really felt by this time, oh my god, veins and heart are doing very good for me? I hope everyone are feeling that, isn't it? If any of the walls, any of the vessels or any of the chamber, if it takes for rest for a second, okay,
see, this is what we understood, the importance of this veins and vessels and heart, blood vessels and hearts. Now let us understand how eventually how can this will be get disrupted, or how can this get, how it is getting impacted, and how can we safeguard. So it's all about safeguarding our these two blood vessels. Got it? Now, is that, do you think is this important to safeguard our blood vessels? Because that is the key in sending the blood to the heart, which their task is, the main task is to pump out the blood, right? In that case, if this workers, whoever sending the blood, if they stop, even heart, what it will actually can do. So this is where we understood, we need to understand the importance of the blood vessels, and let's continue and see what can we do on that part. I'm sorry. How can we safeguard it? Okay. Now, see, whatever the blood vessels looks like, for example, arteries, take in arteries. This is usually it will have 3 layers. I did not cover that because it will be too technical, but understand there are it's kind of looks like a pipe, and blood flows into this. Okay, if you see in the first picture, the normal blood artery is look like that, and the oxygenated blood came and it is going to the body. It's circulating like that. Okay, and what will happen when some obstacle or some piece of something which is came and which is disturbing the flow of the blood? That is what called plaque. Okay, this plaque, lipid deposits of plaque, the second layer. Okay, if you take it from the edge of another angle, it looks like this. So the diameter, whatever you have, the size, whatever you have, ఇందులో ఏ సైజ్ ఉందో దాంట్లో half of the size was covered with plaque. Then ఏమవుతుంది, బ్లడ్ అనేది నారో పైప్ ఉండాల్సిన సైజ్ కంటే నారో అయిపోతుంది. నారో అయిపోవడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది సరిగ్గా జరగదు. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరగకపోతే ఏం జరుగుతుంది, హార్ట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అరే ఎప్పుడు బ్లడ్ వస్తుండాలి పోతుండాలి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్, ఇట్ విల్ నెవర్ టేక్ రెస్ట్. అట్లాంటి టైంలో బ్లడ్ సరిగా రావట్లేదు. నేనేం బాగా పనిచేస్తున్నా, నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళందరూ బాగా ముసలోళ్ళు అయిపోతారు, లేకపోతే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్ ప్రాపర్లీ. సి దట్ ఈస్ వాట్ ప్లాక్ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అంటే, ఇట్స్ ప్లాక్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ సమ్, అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఫ్యాటీ సబ్స్టెన్సెస్, లేకుంటే ఫ్యాటీ ఫుడ్, కొలెస్ట్రాల్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, సెల్యులార్ వేస్టేజ్ ప్రొడక్ట్స్. సెల్యులార్ వేస్టేజ్ అనేది ఎప్పుడు ఫ్లష్ అవుట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు అక్యుములేట్ అవుతుంది అంటే వెన్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఆర్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే కలిసి ఈ రక్తనాళాలలో పేరుకుపోతాయి. ఇట్స్ బిల్డ్స్ అప్ ఏ ప్లాక్. ఓకే, అండ్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ థికెన్ ద వాల్స్ ఎంత ఫ్రీగా ఉన్నాయో అవి అలా బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవ్వకుండా ఇట్ విల్ థికెన్ దాట్. అది రాను ఏమైతుంది అంటే అది సాఫ్ట్గా ఉండే ప్లాక్ కాస్త హార్డ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జనరల్ ప్లాక్. వాట్ వెన్ యూ గో, ఈవెన్ డాక్టర్స్ దగ్గర పోయినప్పుడు 30% పూడుకుపోయినాయి, 40% పూడుకుపోయినాయి, 100%. సి ఆ పూడుకుపోవడం, పూడికలు, ఇవన్నీ కూడా దిస్ ఇస్ ప్లాక్ which looks like this. Okay, now what is calcification then? Plaques we understood what is heart, how it works, and who is transporting the blood for తన కరెక్ట్ పని చేయడానికి ఏవి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అది తెలుసుకున్నాం, బ్లడ్ వెజల్స్. నౌ ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ని ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలనే ప్రాసెస్ లో we need to understand, we also came to know that plaque అంటే ఏంటి. ఓకే, ఐమ్ సారీ. ఆ ప్లాక్ ఈ కాల్సిఫికేషన్ అనేది ఏ విధంగా యాక్సిలరేట్ చేస్తుంది, ఇంకా పెంచుతుందా అనేది ఒకసారి చూద్దాం అనమాట. See, this could be like this. You can see that in image as well, like the blood which is coming out, ఇలా వస్తున్నప్పుడు మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్, because wall is becoming narrow. Okay, so yeah, let's see.
It is ఇందాక మనం ఫస్ట్ స్లైడ్ లో మాట్లాడుకున్నట్టు is the buildup of calcium in the plaque arteries లోనే ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఆ ప్లాక్ లో ఏదైతే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నామో ప్లాక్ అని, అందులో if calcium started building up, calcium is going and forming, calcium is forming in the plaque, then the blood vessels will become even more narrow and the plaque will become even more hardened. And this will increase the speed of the getting the heart disease. So this calcium buildups in the plaques or calcium buildups in the arteries or raktanalalalo calcium buildups avadam. Normally this calcification will happen in anywhere, even in bone formation lo kuda it will happen. But see, calcium stores, calcium occurring anedi, if it is happens in bones, that is different. But if it is happen in a soft tissues like this, muscle tissues or soft tissues like this, then it will also become hard. If blood vessels becoming hardened, then blood circulation will not be the proper. Okay. And unfortunate thing is it will not give you any symptoms. That is why overnight or sleep, hey, this guy was very good, but he went sleep and next day morning he's, why it will happen in that way? It would have been there for years slowly because of his habits, because of his food habits, because of his outside habits and lack of whatever it may be the reason. It would have started a long back. And unfortunately, there will be no symptoms. That is what even yesterday I spoke to a lady and she was also telling, right? One wall completely blocked with 100%. How it would have been happened? There is no symptom, but fortunately for them, they have some ear pain, some coincidentally, and they met the doctor on time and now they are safe. But how many of us will be that spontaneous or that, to be frank, anta free ga anta mandu unnaru, busy anta free ga evaru lere. That is where we need to be very careful about it. How do we know calcification? Calcium is building up in the blood vessels, arteries. Okay, because it is not symptomatic, asymptomatic kabatti ala telusukunedi mari. Okay, so first of all, what are the reasons for it? Okay, see, there are many ways, many different ways calcification occurs in the body. Okay, but main things I have tried to note it down. There are many things. One is the infections. Infections, how you can invite the infections into the body. It may be the not having the quality food, or anywhere you start getting the infections in the body. Okay. Second one, persistent inflammations. I hope you all know about inflammations. If not, see, inflammation is normally inflammation will be in a right, if you understand in a right way, it is good. But if any foreign body is coming into our body, if something is coming inside our body, we have an immune system safeguarding our entire body. We'll fight with that. Okay. Whenever a bacteria, infection, something is coming into body, our immune system start fighting with that. And our immune system, simple, normal terminology, I'm trying to tell you, the inflammation, but it is keep on happening and our immune system got confused and it is also started working against with the good things as well. Hope you got my point. This is where this persistent inflammations will increase. This is what, when even the friendly body is coming into our human body, mana body leki friendly outside resources, substances వచ్చినా కూడా దాన్ని ఫారిన్ బాడీగా ట్రీట్ చేసి ఫైట్ చేస్తూ ఉంటే, it's kind of our own security, body security force is attacking on us, treating that we are enemies.
simply we can call it as autoimmune disorders, right? So this persistent inflammations also will build up this calcium into the arteries, okay? And calcium metabolism disorders, the absorption power, the way your body is taking the calcium and absorbing it and utilizing that for your body function is, if you have any problem with that, or autoimmune disorders. Inflammation is one of the reason for autoimmune disorders, okay? But you understood what is the inflammation, right? And blood thinning medications. Yeah, we used to get, it's so simple to go to a supermarket, medical store, and buy a tablet and use it, even though it is a headache, even though it is a stomach ache, whatever you get, you go to we don't even go to doctor directly, we go to medical store, tell them this is what my problem, give me tablet. I know few people who will go and tell the name of the tablet and they will ask that. And I know few, sorry to say this, I know few people, especially 40 plus 50, every month, first week, once they get salary, they will go to medical store and they will give the list of the tablets, like how they buy in supermarkets. Okay, so in that, blood thinning medications and excessive antibiotic uses. Antibiotics is one more very crucial, one more substance which will increase this inflammations or infections in the abdomen, intestines. Okay, and it may reduce your problem today, but it may increase these inflammations for long run. Okay, and excessive use of xenobiotics. Yeah, what is xenobiotics? First of all, see, xenobiotics is a chemical substance which is going into your body without your knowledge. Number one, it may be aluminum vessels, what you are using at home. You may be getting xenobiotics very easily into your body. If you are using non-stick, when you use it for when you use it for 1 year, that black coating will go, right? That is what I mean for non-stick. Okay, you are getting in xenobiotics into your body. The oils you are using, all refined oils have xenobiotics. Okay, and some food additives, like the additions, the flavors what they are adding in the foods, especially whichever you are buying from the packets, plastic packets from supermarkets, all have xenobiotics. And evening time you go out and eat some bhaji, punulu, bonda, puri, the reusing of oil have xenobiotics. If you use oil for 2-3 times, how many times they will, I mean, a hotel guy, do you think they will change the oil every day? I hope you are not going for a star hotel for biryani, for breakfast. You are going to a normal hotel and buying a puri for 30 rupees. Do you think that guy will change the oil every day? If you are eating the puri which was used last 10 days, unfortunately, they will not even replace it. They will refill it. The oils they are using, it will be refilled on the big, pan or something. Okay, the bowl where they used to cook the puris or whatever the food, okay, outside food. So this has xenobiotics, slow poison, which is getting into the body. Not only medicines, forget about medicine. If you take, I don't want to name any tablets. If you take any painkiller, if you take any tablet, they have xenobiotics. Along with that, you have the food additives, that flavor, this flavor. Okay, and high fluoride intake. Yeah, you can check this with your water, whatever you are taking at home. You can have some machines and check it, what is the fluoride levels. And 3 major things: vitamin C, vitamin D, and vitamin K deficiency. I will talk about this in next slides, but these are all the main important reasons. Okay, now take 30 seconds of time and look into the slide once again and think. Here I can add drinking and smoking as well, reasons. Okay, think, is there anything nearby me? Any of the reasons can I have in my visualization? If, then we have to change it completely.
For that, your coach will help you. How can you shift from there to this? Okay, these are all the reasons. Okay, and now who? We have seen reasons, and now who should be very careful about these calcium levels in the arteries. Number one, who are not physically active. వారానికి ఒకసారి మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న పార్కులో 15 నిమిషాలు నడిచి వస్తా సార్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యాక్టివ్ ఎవ్రీ డే, you will be having the risk of it. And if you are obese కి మనకి ఆల్రెడీ క్యాల్కులేషన్స్ తెలుసు. ఇఫ్ యువర్ బాడీ BMI ఈజ్ greater than 25, overweight like entrepreneur. That is where this is started. Obesity journey started. Check today. You will get many calculations on Google. You can check it. What is my BMR? Sorry, what is my BMI? What is my BMR? Am I coming into normal weight, overweight, or obese? 22.7 or 22.5 or 22 to 23 in between. This is the ideal BMI. You can mark note of it. And you can check, you can calculate your BMI in the Google, or if you are still need to know, connect with us. We will help you on that. Okay, understanding about obesity. Okay, and having diabetes. Yeah, diabetes. Yeah, if we start talking, with the diabetes, let's not talk about much about it now. But definitely, what I observed in last, I connected hundreds of clients till now. What my personal experience is, the age of getting diabetes is coming, is reducing day to day. When I ask customer, do you have any family history of diabetes? They say, yeah, my dad got it at 50. My dad got it, what age? 55, 60. Now you are 35. Some people will say, no, we don't have any family history, but still they have at the age of 35. Unfortunate thing is, in last 1 month, I have seen almost 7 yeah, we can call young people, I think so. 30 to 35 in between, I spoke to 7 clients who got diabetes from 30 to 35. Okay, so those people have the risk of this. And high cholesterols. Yeah, you can understand how much cholesterol you have. High cholesterols or high triglycerides or high LDL. Remember, high LDL, low density lipoproteins. This is bad cholesterol. Bad cholesterol ekkunna, high blood pressure ekkunna, low HDL, high density lipoproteins, what we called as, this is a good cholesterol which you have low in your body, you could be having the risk. And less or no physical activity. Okay, no weekend activities, please, only entire day, entire at least. Okay, and drinkers lo nenu malli social drinkers as well, because idi nenu baga ee madhya kalamlo clients tho maatladutunnappudu idi vintunnanu sir, appudu lekapothe parties lo socially. Unfortunately, some people will tell that they have to do their as part of their job. I need to build the relationships. That is why, see, this is what the thought process we need to get rid out of it. Okay, so even social drinkers as well, and who have family history of heart diseases. And if you are a smoker, all these factors, if you are thinking any of this, then you should start thinking about your calcification score in your body. Then yala telustundi calcium buildup. There is a score. Okay, now a score ela telustundi, etta telustundi, etta telusukovali calcium build ayindante. Yeah, there will be score. And what is that score? There is some scan, normal CT scan kind of thing, which will give you the score of it. If your calcium score, it will check in all the blood vessels actually. Okay, and it will tell you if it is 0, no evidence of calcium in that, in soft tissues, no plaques, risk of heart diseases is less than 5. అంటే వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా హార్ట్ డిసీజ్ కి, దీని వల్ల అందుకని 5%, less than 5%.
ఓకే, 1 to 10 స్కోర్ ఉంటే మినిమల్ ఎవిడెన్స్, రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10%. 11 to 100 స్కోర్ వచ్చిందంటే మిడ్ లెవెల్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆర్ మైల్డ్ ప్లాక్స్ ఉన్నట్టు, అప్పుడప్పుడే సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి ప్లాక్స్, హార్డ్ అవుతూ ఉంటాయని. సెంచరీ దాటిందంటే 101 to 400 ఉంటే మోడరేట్ రిస్క్, అంటే ఇంకా హార్ట్ అటాక్స్. నేను వేరే ఆర్టికల్లో చదివినప్పుడు నెక్స్ట్ 3 to 5 yearsలో హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, అది పెడితే కొంచెం బాగుండదని నేను పెట్టలేదు. నెక్స్ట్ 3 to 5 yearsలో హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓవర్ 400 అయితే ఎనీ టైం, ఓవర్ 400 ఉంటే ఎనీ టైమ్గా. అది నేను టైమ్స్ గురించి పెట్టకూడదు. ఐ హ్యావ్ సీన్ ఆర్టికల్ గివెన్ బై వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ప్రొఫెసర్. He gave the numbers for this. Boss, if you have over 400, you will get in this anytime, rape also. Okay, so understand this score, okay, through the scan. And అపోహలు నిజాలు. ఓకే, అపోహలు ఏంటి ఇక్కడ చూడండి. సాధారణంగా వయసు మీద తెలుగులోనే ఉంది, తెలుగులోనే చదవాలి. సాధారణంగా వయసు మీద పడుతున్న కొద్దీ రక్తనాళాలలో కాల్షియం పోగుపడడం ఆరంభిస్తుంది. సాధారణంగా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ బిల్డప్ అవుతుంది కాల్షియం. బట్ ఏజ్ పెరగకముందే ఇందాక మనం చూసిన ఫస్ట్ స్లైడ్లో 12 లక్షల మంది యంగ్స్టర్స్ చనిపోతున్నారు, 33 ఏళ్ళ నర్స్ చనిపోయింది, లేకపోతే బర్డెన్స్ పెరిగిపోతున్నాయి. అందుకే కదా ఈరోజు మనం ఇట్లా మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఓకే, సో దీనికి మనం ఆహారం ద్వారా తీసుకునే కాల్షియంకి సంబంధం లేదు. ఇంకా అంటే ఇప్పుడు కాల్సిఫికేషన్ స్కోర్ చూసుకోవాలని కాల్షియం ఫుడ్ రిచ్గా ఉండే ఫుడ్స్ తినడము అట్లా చేయొద్దండి. టాక్ టు యువర్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ కోచ్, న్యూట్రిషనిస్ట్, ఆర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ డాక్టర్. ఓకే, సో ఆహారం ద్వారా తీసుకునే కాల్షియానికి దీనికి సంబంధం లేదు, కాల్షియం మాత్రలతో దీనికి సంబంధం లేదు, అర్థం చేసుకోండి. ద ఫుడ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ త్రూ the calcium you are going to take through food or through the tablets, through the supplementation, will not increase the calcium levels. మరి ఏం జరుగుతుంది? మొదట్లో ఈ పూడికలు మృదువుగానే, ఇట్ విల్ బి ఏ సాఫ్ట్ టిష్యూస్ ఓన్లీ, ఐ మీన్ సాఫ్ట్ ప్లాక్స్ ఓన్లీ. బట్ ఈ కాల్సిఫికేషన్ ఇందులో కాల్షియం యాడ్ అయ్యే కొద్దీ ఇట్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్ హార్డర్. ఓకే, ఈ విధంగా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ దిస్ ప్లాక్ హార్డెన్, this calcium levels or the calcium substances which have in the plaque will also accelerate that, making hard. Okay, so మరి how myth వచ్చేసి ఇది, if I take more food, calcium food, or if I take more calcium supplements, I'll get it. No, this is myth. Then what is the fact? See, these are all the one is vitamin K deficiency. See, vitamin K అనేది యూజువలీ మనకు ఇంటెస్టైనల్ బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇది. ఓకేనా, అంటే ఇంటెస్టైనల్స్ అంటే మనకు గట్ ఉంది కదా, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్. ఇందులో గుడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది, విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు డైజెస్ట్ యువర్ ఫుడ్ ఆర్ రిలీజ్ సమ్ హార్మోన్స్, అదంతా కూడా. దాని ద్వారా వైటమిన్ కే ఎక్కువ అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ వైటమిన్ కే అనేది డిస్టర్బ్ అయిందో, లేకుంటే తక్కువైందో బాడీలో, అప్పుడు ఈ కాల్సిఫికేషన్ అనేది ఇట్ లీడ్స్ టు కాల్షియం బిల్డప్. అది కాల్షియంని బిల్డ్ చేసేదానికి ఎక్కువ సహకరిస్తుంది అనమాట. రెండోది వైటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ. ల్యాక్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మన రక్తనాళాలలో సి వైటమిన్ సరిగా లేకపోతే రక్తనాళాలలో యూ విల్ గెట్ క్రాక్స్, చిన్న క్రాక్లు వస్తాయి. ఓకే, అవి ఏం చేస్తాయంటే, అవి పూడాలంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ మోర్ కొలెస్ట్రాల్ టు ఫిల్ దట్ క్రాక్స్. It will ask more cholesterol. Okay, so basically ఇలాంటి పరిస్థితులలో if you get more cholesterol, the plaque is going to form, start అవుతా ఉంది. So C vitamin is one of the biggest C vitamin deficiency is one of the most important reason. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ there are some tiny cracks in the blood vessels లో. To fill that, body will require more cholesterol. That is where it started taking, and it will start creating the plaque there. Okay, long-term vitamin C deficiency can lead to weak arteries bone calcification. అర్థం చేసుకోండి. లాంగ్ టర్మ్ లో సి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తక్కువ ఉంది అది
అంటుంటారు కదా. సో సి వైటమిన్ లాంగ్ టర్మ్లో తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ఆర్టరీస్ వీక్ అయిపోతాయి. వీక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్ట్రెంత్ కావాలంటే కొలెస్ట్రాల్ అడుగుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ అడిగితే ఏమవుతుంది, ఎక్కువ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే. అండ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంకొకటి, వైటమిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే బాడీలో ఉండే బ్లడ్ వెజల్స్ని స్ట్రాంగ్గా చేయడమే కాకుండా ఆ కొలెస్ట్రాల్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్క్యులేషన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద కొలెస్ట్రాల్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ క్లియరింగ్ ద ఇన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాట్ డిపాజిట్స్. ఆల్రెడీ ఉండేవి ఏమైనా ఫ్యాట్ డిపాజిట్స్ ఉంటే స్టార్ట్ క్లియరింగ్ దాట్. ఓకే. సో ఇంకొకటి మేజర్ ఇంపార్టెంట్, massive calcium mineral alone will give you, without having the balance or combination of adequate magnesium, vitamin D. If you take only calcium, then it will increase. So if you are using a calcium tablet or supplement, see if are you taking a single mineral or are you taking it in a combination of magnesium and vitamin D. Because this research told that, researchers lo telisindi entante massive calcium maatrame teesukodam valla it will not, without having combination of magnesium. See, it has to be balanced. The minerals calcium, magnesium and vitamin D and vitamin K has to be balanced in terms of taking it on daily basis. అలా కాకుండా if you start taking only massive calcium mineral alone, probably you will be having this calcium buildups in the body. Okay, so that is it for this one. And yeah, everything that, see, this is the one of the beautiful sentences what I heard in past. Everything that enters into your mouth, your eyes and your ears affect your heart. Always protect it. Okay, thank you so much, and back to the host. Yeah, thank you very much, Venki. And once again, I thank each and everyone who have attended this program. And I highly recommend you to take the information forward. Ante ee roju meeku vachina information, it's not normal information. Meeku ekkada kuda dorakadu. Even you go to any doctor, they will not share you all this information. But you have got everything which you needed to know. And then so ఈ information ni implement చేయడం, that is the thing. Now you know what to do and how to do, and implement it and protect yourself and your family members. And that's it from our end, and thank you very much, and have a great day.